Kila mtu mwenye tu amesikia historia yangu nimewavulia kofia. Thank you very much. Asanteni sana. Even hiyo kuprepatia kushinda kuambia God will protect you. That is the thing. That is the thing imenifikisha hapa. It is even better kukuambia ati Mungu ako na yeye. Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi. You've always asked for it. What happened to Maurice Njuguna? You remember the taxi driver who narrated to us how he carried people who were talking about an incident where an MP had been murdered? Well, here is the update to that story. Waliulizana hapo, hakuna mtu amebaki. Hiyo ilikuwa ni kichwa. Wacha. Kichwa. Nao mabodyguards wanaweza kuwa walikuwa wanatoka wapi? So nikajua hapa kuna vifo zimepatikana. Tuko family, this is the update that you've been asking for in every video after we did the Maurice interview, and here he is with us. We are heading to the airport because he's leaving the country. Not a very good thing, but at least it is better out there for him. Maurice, how do you feel? Leo una feel namna gani? I feel very relieved kwa sababu kutoka tuanze hii story, it has not been an easy journey kwa sababu after kutoa sasa history yangu nilisikia sasa I was not easy hata kidogo, singeweza kukaa mahali pamoja. So many calls zilikuwa zinaingia, au ungeweza kutrust ni gani na genuine, ni gani na kuja tu ku-disrupt. So it has been a very difficult month, but thanks to God sasa tumefika hapa. Yeah. What would be your message, ama message yako ni gani kwa wale watu ambao wamesimama na wewe since we did the story? Because as you were doing the story ulikuwa umesema umefika mwisho, like you are talking about it because you felt like you had nothing to lose. Nimesikia sasa niko mwisho. Hakuna kitu kingine sasa naweza ogopa. I don't have a family. Kitu chote nilikuwa plan yote ilishatiwa down na serikali. Kwa sababu kama singe testify, singekuwa na hizo mashida zote. Ningekuwa tu nafanya vitu zangu freely. Singekuwa hapa. Do you feel like now you have some life? Actually yes. Nasikia niko very relieved, and big up to kila mtu wote amesikiza story yangu, ame react to venye ame react, maybe in players, maybe in even financially. Nasema asante sana kwa sababu yenyewe mmenishikilia. Imekuwa very tough month, but asante kwa sababu tumefika hapa saizi. Yes. Okay, compare vile ulikuwa unaishi before we met, like the 8 years that you had na after we did the story. Unaweza compare hiyo life aje, in as much as even after we did the story ulikuwa bado una feel hauko secure? Can you compare the two? Yeah, there is a very big difference kwa sababu like now singesema I could not have expected such kind of a thing to happen, but in the grace of God, sponsors na well wishers, nimefurahi venye wametake hii kesi yangu. Nimefurahishwa sana nao, wamenibeba like their brothers. I'm a brother. Others are like my sisters. No, I appreciate very much kwa sababu kama hata singekuwa na yenye nimepata kwa our well wishers, maybe singeweza kupata hata hizi flight ya ndege, ama nipate kukua. Sasa naweza acha mpaka watoto wangu saizi at least wako well up kidogo before any else comes. But ningeuliza si ati nikusema now I'm starting from the scratch. Nimeenda mahali sijui pana nitaanza wapi, nitafanya nini. But what I know is that the people that are meeting maybe wataendelea, watachoka na mimi until nisikie kabisa sasa naweza stand on my own. But ningeomba tu wasikufe roho na wasikufe moyo. Mtu tu anaweza endelea tu kunisaidia venye anaweza nisaidia. Naweza furahi. I appreciate very much.
Kuna watu walikuwa wanasema pale wakati tulifanya hiyo interview, walikuwa wanasema tumefanya vibaya kuku-expose uso yako, sura yako. Wewe mwenyewe, why did you decide you need to talk to us na utaongea na sisi in the open bila kufichwa sura? Okay, kuna kitu moja mimi niliamua ile nimepitia, ile niliona nenye saizi nilikuwa nasikia sasa, nisingetoa hiyo kitu, ningekuwa tu bado sina raha katika maisha yangu. But kutoka sasa hii kitu nililive kwa brain yangu, I gave my brain a space ya kuweza kuthink bigger ama mbele kidogo, so such that sasa naweza fikiria, naweza ona mbele kidogo, niweze anza maisha vizuri afresh. Yes. Kitu naweza sema, wakati tulikuwa tunafanya some meetings after the story, ulikuwa na uoga ama nini? Kwa sababu kuna pahali tulienda ukasema umeona mtu akitupiga picha. Ni ukweli? Yeah, obviously. Kila kulingana na hii story venye ilipublishiwa na nini, hakuna mtu za hiyo. Ungeona tu mtu saa zote uone mtu tu amekuangalia hivi, unajua obviously huyu mtu anajua story yangu. Na most of the time unasikia very threatened kwa sababu haujui anapiga hiyo picha afanye nini nayo. You get? So ilikuwa bado still stressed. Sasa tuingie upande mwingine. Kuna watu walisikia story ya vile mliendelea ama vile kilichotokea kati yako na bibi yako. Wasichana wa Nairobi, wasichana wa Kenya and outside the country I think. Morris, si walikuandama? Yeah, kulingana venye unaniambia, najua simu zilipigwa, but what I can tell them for now, at least I have to make my mind again. Because siwandanganyi, I have some 3 kids that nastahili kuangalia na nijue maisha yao. So saizi ningeomba tu aniruhusu kidogo tu. At least I settle my mind, I settle my family, nione wako sawa, and the rest will come after. Kwa nini hii kitu ilinihapenia? Why did it choose me? Nachukia Kenya. Nachukia mpaka watu wengine. Hii sasa nasema kwa sababu I'm already free. Hakuna kitu kingine na lose. I've already lost my family. I lost everything. Now it's only losing me. Yeah. Tukifanya hiyo interview nyingine ya kwanza, ulikuwa na machungu sana na nchi ya Kenya. And I remember telling you, see the entire country, because hata sasa umeona umesimamiwa, kuna watu wamesimama na wewe na ni wa Kenya. Do you still now believe that there are also some other good people like you, because the action you took, ulichukua hiyo step because you are a patriotic Kenyan? Do you still believe that there are also patriotic Kenyans who have also stood with you, who felt touched and took action? Okay, what I can say about that, yes, I know there is patriotic Kenyans, but how Kenyans wameweza kujitolea na wakaingia through my situation, I know that even them, they have felt, they had ever, lazima wakuwa wameshai feel kitu. Na maybe akaona nyewe mtu venye anasema yenyewe Kenya, kukua Kenya, you have to be very strong. And also what I can say is lazima wakuwa wameshapitia kitu. Kwa hivyo I think they understood me. Sasa unakuta mtu anakuambia kitu very hard feeling, nimemwambia kenye una go through, but yes, amesikiza story yako, but anakuambia hakuna kitu anaweza fanya. Is that a Kenyan kusema tu kweli? Hiyo inaonyesha yenyewe, yes, amesikiza story yako, but hiyo story sasa yeye ataenda aseme nimesikia nini na kitu kama hiyo, but hakukusaidia. Yenyewe hii kitu tu inge happen venye kulingana na venye tulikuwa tumepanga vizuri na government na nini, I don't think ingekuwa ishafika hapa. I think my life, it could have been even smoother than the way it was before. But sasa unaona, sasa nimeanza kwenda scratch tena. So mimi ninge appreciate sana mtu yote mwenye ametoka akajitolea, akatoa ile
that 50 shillings, I know there is even people who alikuwa anatoa mpaka 50 shillings. But hiyo ni ile iko ndani ya roho yake, na ameona yenyewe hii akona 100, but akai split, akasema no, Morris have to have something from me. Yes. I do appreciate for that, kwa sababu si watu wengi najua. If you could see like the views that ilikuwa, it is more than 900,000+. Yes. Yeah? But si ati ni wote wametoa ama nini, and I don't blame them, kwa sababu mtu maybe akona bundles za kuwatch, but anasikia yes anataka lakini ana but he's still a Kenyan. And ni vinyana, but all the way nasema asante sana kwa kila mtu tu amesikiza story yangu na ameprepare, na sana even hiyo kuprepare ya kushinda kuambia God will protect you. That is the thing imenifikisha hapa. It is even better kukuambia ati Mungu ako na wewe. Everything that you do, God will always be with you. I thank them for that. I think we take this opportunity to thank everybody who watched and everybody who participated, supported Morris in one way or the other, either through prayers, financial support, thoughts, because kuna watu walikuwa na kupea ma ideas. Those meetings we held, they were concerned about your safety, and we can confirm that Morris, as you can see, is safe. Of course, he has not been safe. Ametuambia he has been on the move throughout, before the story and even after the story, but he is still well, alive, healthy, and a much happier Morris. I can testify that you are not the Morris I met on that day. You have grown. Yeah, you are glowing. I'm growing now. Yes, and the smile is present. Yeah, even the kids that where I have left them, najua wako sawa. They appreciate, even wako happy wakisikia dada ameenda kutafuta pesa mingi na atawakujia kabisa. Yes. One more question. What is your message to the witness protection program in Kenya? Kitu mimi nitasema, sorry to say this, but mimi I don't blame the witness protection. Do you know why? Because mimi nilikuwa nimeambiwa there is nowhere I'm going to testify. So the reason why niliambiwa witness protection image involved in ilikuwa to fund me so that the government can be able to protect na ni relocate. Kwa hivyo mi hata mambo ya witness protection hakuna mahali naweza sema tulikuja tukakaa nao tukaandikania anything. Because me I was told by the government, do this, sign here, do this, and that is what I did. Kama wangenifanyia hivyo vyote, mimi ile nilikuwa nimefanya, what I give to the government, the police, hiyo ingeweza kuwasaidia sana kuendelea na investigation zao, but they could not have involved me. So unasikia? Yes. That is why unakuta most of the time, even if someone has a clue of something that had happened, atasikia uoga, hawezi sema. There are so many people wameniambia ati Morris tungenyamaza na hiyo history yako, but they never knew that. Penye nilikuwa nimefikishwa na hao watu, right now we are talking, maybe ningekuwa jail. I could be suffering something that I did not do. Before sasa koti kuja kuamua ati Morris was innocent, ningekuwa nisha suffer kabisa. But they could not have listened, kwa sababu they could say you are just one of the accomplished. Now that's why nasema government, what you did, it was not correct, kwa sababu mimi mungeniachia venye tu nilifanya hiyo ingine muache. I could have gone well kabisa na maisha yangu. Yeah, that is the worst mistake kuniambia ni testify knowing that very well mtarudi muniachie. Niachilie. Yes. For those 8 years, Morris, how have you been living? Because I forgot to ask you that time. I did not know the magnitude of the case. How have you been living for 8 to 9 years
with such a burden? That long 8 years, there is nothing bad kama kuishi maisha ya uongo. Yani, cause the first thing nilichukuliwa na polisi, niliambiwa hata niambie watu wetu nimetoka out of Kenya. Na kumbe tunapelekwa hapa Kilifi. Imagine umeambia watu wenyu toka wewe ambie umetoka Kenya umeenda kujaribu maisha ingine. Then hii ni kesi umeanza sasa kutoa vitu zingine hata waelewi. Imagine sasa hii story ndio imetuma watu, even my own families, they were very shocked kujua Morris alikuwa amepitia vitu kama hizi na hakuna mtu anajua. They were very shocked. Mpaka saizi hata wajaamini. Hawajaiamini hata. You've been carrying this burden peke yako? Peke yangu. Peke yangu. You're a strong man. You're a very strong man. You're a courageous Kenyan, patriotic Kenyan, and most importantly, you have a good heart. So you can't even imagine wewe watu wanajua uko majuu, then witness protection imekuachilia, umekuja kuanza kutafuta kazi kwa mkahawa, uandiko kazi, mtu alikuwa majuu. So mnaona hiyo sasa, au watu wasema Morris ameenda majuu, ametumia pesa zake vibaya nini, sasa amerudi tu kwa hustle. What was the reason for him to atoke penye alikuwa? But they don't understand what I was going through. Pole sana, and at least we are happy that we are able to do this follow-up, knowing that you are going to begin a life somewhere else. Yeah. It's not easy, but it's much better there, I think so. Yeah, I do think hata mimi penye naenda, wenye wamenisaidia mpaka hapa nimefika. Please don't lose hope with me. Musika lose hope na mimi. Just keep on mnishikilie hivyo until the time nitawambia now I can go on my own. Yes. Thank you so much. We wish you the very best, from myself, from everyone who has been involved behind the scenes, those secret meetings that we've had, and the people you know that we have talked with. I would like to wish you all the very best, give you best wishes, best of luck, go and thrive, Morris. Thank you very much. Kidogo, kuna lesson umelearn out of all this? Yeah, tunaweza sema there is a very big lesson that sometimes sio vizuri saa zingine kujiekea shida zingine ukiwa na wewe peke yako, because utakuta zinakumiza wewe mwenyewe, and maybe there is somewhere anaweza maybe sikia story. Si watu wote wabaya, kuna mtu anaweza sikia story yako, but mimi sijui kwa nini watu wote wangu walikuwa wabaya, because mtu anasikiza tu story, but unasikia mtu akisema hey, hiyo story yako hata siwezi ipeleka mahali because sijui inaweza ianzia wapi. So in case of anything I will call you. Hiyo inaisha hivyo. So sometimes unaweza kuta unafikiria wale wako juu ndio watakusaidia, but kumbe shida zako zote zinaweza tatuliwa ukiwa hapa chini. Yes. Saa hii litatuliwa na Wakenya wenzangu wenye hata hawakujua ni nini li happen, what nini. Yani I do appreciate very much. Thank you. We leave it at that, Morris. Yes. All the best. Mimi kitu naweza sema kila mtu mwenye tu amesikia historia yangu nimewavulia kofia. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you. And I know that one time tutapatana tena. Thank you. Thank you. That's Morris for you. Bye guys, now you have it. He's okay, he's safe, and he's grateful for your support. Thank you so much as well from Tuko. We also appreciate your support. It has been arguably one of the most remarkable stories we've covered for 2023 right here on Tuko. But the results are remarkable. The outcome is much better. Morris, as you asked, is safe, sound, and evacuated. From us at Tuko, thank you so much for your support. Happy holidays, guys. My name is Kingori Wangeshi.